No me hagas daño, susurró la mujer apache, al ganadero solitario que la salvó del río. La lluvia había caído durante horas sin descanso. El río, normalmente tranquilo, ese había vuelto ancho y ruidoso, arrastrando ramas, barro y recuerdos de la tormenta. El ganadero solitario regresaba a su cabana cuando escuchó un sonido extraño, casi perdido entre el viento y el agua. No era un animal. Tampoco era el crujir de un árbol. Era algo más débil, como un suspiro que lucaba por no desaparecer. Se detuvo cerca de la orilla. Observó con atención y entonces la vio. Un cuerpo atrapado entre las corrientes, golpeado suavemente contra una roca. Era una mujer. Su cabello oscuro se pegaba a su rostro, y su ropa estaba empapada y pasada. El río parecía querer levársela de nuevo, como si no aceptara soltarla. El ganadero no pensó demasiado. Dejó su caballo atado y avanzó con cuidado. El agua lo ligaba a las piernas y cada paso era inseguro. Sentía el frío subir por el cuerpo, pero no se detuvo. Agarró a la mujer con fuerza, luchando contra la corriente hasta llegar a tierra firme. Ella no reaccionó. Su respiración era débil, pero estaba viva. La colocó sobre el suelo húmedo y revisó su rostro. Tenía rasgos firmes, marcados por el cansancio y el dolor. No era alguien de los pueblos cercanos. Él lo supo de inmediato. Sus ropas, aunque donadas, hablaban de otro origen. Comprendió que era una mujer apache, y esa idea lo hizo dudar por un momento. Sabía que ayudarla podía traer problemas. Pero dejarla allí no era una opción. La cargó con cuidado y la subió a su caballo. El camino hacia la cabana fue lento. El cielo comenzaba a aclararse, pero el silencio se sentía pesado. Él no recordaba la última vez que había llevado a alguien a su hogar. Vivía solo desde hacía años, acostumbrado a no dar explicaciones ni recibir visitas. Al llegar, la acomodó cerca del fuego. Le cambió la ropa mojada por mantas secas y calentó agua para limpiar el rostro. Cada movimiento lo hacía con respeto, evitando mirarla más de lo necesario. No quería que, al déspota, sintiera miedo. Sabía que para alguien como ella, déspota en la casa de un extraño podía ser adorador. Para horas, el fuego crepitaba suavemente. Afuera, el río seguía su curso, como si nada hubiera ocurrido. El ganadero se sentó en una silla, observándola en silencio. Pensó en su vida solitaria, en los días iguales, en las noches largas sin palabras. Nunca imaginó que algo así rompería su rutina. Finalmente, la mujer se movió. Sus dedos temblaron primero, luego su respiración se hizo más profunda. Abrió los ojos lentamente, desorientada. Miró el techo, las paredes, el fuego. Cuando su mirada se cruzó con la del ganadero, su cuerpo se tensó. Intentó incorporarse, pero estaba demasiado débil. No me hagas daño, susurró con voz quebrada. Él levantó las manos despacio, mostrando que no tenía malas intenciones. No habló de inmediato. Sabía que las palabras podían asustarla más. Solo se acercó un poco y señaló el fuego, el agua, las mantas. Gestos simples, claros. Ella lo observaba con desconfianza. Sus ojos reflejaban miedo, pero también agotamiento. Había pasado por demasiado. Él podía verlo en su forma de respirar, en la rigidez de su cuerpo, en cómo parecía lista para huir en cualquier momento. No estás en peligro, dijo finalmente, con voz baja y calmada. Te sac del río. Estabas muy mal. Ella no respondió. Sus labios temblaron, pero no habló. Miró sus propias manos, luego el suelo. El silencio se alargó entre los dos. No era incómodo, pero sí pesado. Ambos sabían que aquel momento cambiaría algo, aunque no entendían que. El ganadero le ofreció agua. Ella dudó, pero finalmente aceptó. Bebió despacio,
como si temira que el gesto escondiera algo más. Cuando termino, ese recosto de nuevo, cerrando los ojos por un instante. Las fuerzas no lo alcanzaban para más. El volvió a su silla. No la presionó con preguntas. Sabía que el tiempo haría su trabajo. Afuera, el cielo se despejaba poco a poco. El día comenzaba, y con él, una historia que ninguno de los dos había buscado, pero que ya no podían evitar. La cabana, antes silenciosa y vacía, ahora tenía una presencia nueva, una vida que había legado sin aviso, arrastrada por el río y el destino. El ganadero no lo sabía aún, pero aquel rescate inesperado era solo el comienzo de algo mucho más profundo. El amanecer entró despacio por la ventana de la cabana. La luz tocó las paredes de madera y el fuego ya casi apagado. El ganadero se levantó temprano, como siempre, pero ese día no fue igual. Había alguien más respirando bajo su techo. Camino con cuidado para no hacer ruido, y avivó el fuego. El sonido libre de la lina despertó a la mujer. Ella abrió los ojos de golpe. Su cuerpo se tensó y levó la mano al pecho, como si buscara algo que no estaba allí. Miró alrededor, rápida, midiendo el espacio, contando salidas. Al verlo de pie, se quedó quieta. No gritó. No habló. Solo lo observó con atención. El dio un paso atrás para dar espacio. Lo ofreció un cuenco con caldo tibio. No se acercó demasiado. Sabía que la cercanía podía asustarla. La mujer miró el cuenco, luego su rostro, y después el fuego. Dudó unos segundos largos. Finalmente, tomó el cuenco con manos temblorosas y bebió despacio. El calor pareció devolverle un poco de fuerza. El silencio volvió a ocupar la cabana. Afuera, los pájaros empezaban a cantar. El río ya no rugía, solo murmuraba a lo lejos. El ganadero se sentó en un banco, sin mirarla directamente. Quería que entendiera que no tenía prisa ni intención de imponer nada. Ella rompió el silencio con una pregunta corta y cuidadosa. ¿Quiso saber dónde estaba? Él respondió con pocas palabras, diciendo que era su casa y que estaba a salvo. No dijo más. No preguntó su nombre. No pidió explicaciones. Espero. La mujer apoyó la espalda en la pared. Su respiración seguía siendo rápida, pero ya no parecía a punto de girar. Sus ojos recorrían cada rincón, como si buscara señales de peligro. No las encontró. La cabana era simple. No había objetos que dieran miedo. Solo herramientas de trabajo, mantas y una mesa gastada por los años. Con voz baja, ella dijo que no podía quedarse mucho tiempo. El ganadero asintió. Lo dijo que podía irse cuando se sintiera mejor. No había condiciones. No había preguntas. Aquella respuesta la sorprendió. Lo miró de nuevo, con más atención. No vio de risa en su rostro, solo cansancio y algo parecido a la soledad. A lo largo de la mañana, ella se movió poco. El cansancio la venció a ratos. Él salió a revisar los animales, pero no se alejó demasiado. Cada tanto regresaba para asegurarse de que estuviera bien. Le dio agua, más caldo, y una manta limpia. Cada gesto era sencillo, sin palabras innecesarias. Cuando el sol estuvo alto, ella reunió valor para hablar un poco más. Dijo que había huido durante la tormenta. No explicó de qué ni de quién. Sus palabras salían despacio, como si pesaran. El ganadero escuchó sin interrumpir. No intentó llenar los silencios. Los dejó estar. Ella confesó que había aprendido a no confiar. Que el mundo lo había enseñado a desconfiar para sobrevivir. Él no respondió con promesas. Solo dijo que entendía. Y era verdad. También había aprendido a vivir con cuidado, a no esperar demasiado de nadie. Durante la tarde, la tensión bajó un poco. La mujer caminó hasta la puerta y miró el paisaje. Las colinas, el cielo amplio, el río Yacamadu. Era un lugar abierto, pero a la vez tranquilo.
Algo en ese espacio le dio un respiro. No sonrió, pero sus hombres se relajaron. El ganadero le explicó donde estaba el pozo, donde podía sentarse, donde guardar las mantas. No le dio órdenes. Le mostró options. Eso marcó una diferencia. Ella empezó a sentirse menos atrapada, aunque el miedo seguía allí, escondido, atento. Al caer la noche, el cansancio volvió con fuerza. Ella se sentó cerca del fuego. Sus manos ya no temblaban tanto. El ganadero preparó algo de comer y compartir en el espacio, sin mirarse demasiado. El silencio ya no era pesado. Era distinto, más suave. Antes de dormir, ella habló de nuevo. Dijo que no sabía si el día siguiente sería seguro. Que la preocupación no la dejaba descansar. Él le respondió que podía cuidarse una noche más. O dos. Las que necesitara para recuperar fuerzas. Nada más. Nada menos. La mujer asintió. Se acomodó en las mantas y cerró los ojos. Por primera vez desde el rescate, logró dormir sin sobresaltos. El ganadero se quedó despierto un rato, cuidando el fuego, escuchando la noche. Sabía que la confianza no necesita un solo acto. Se construye despacio, con paciencia y respeto. Mientras la cabana se llenaba de sombras tranquilas, ambos entendieron que ese día no había resuelto nada por completo. Pero algo había cambiado. El miedo seguía presente, sí, pero ya no estaba solo. Había sido compartido, en silencio. Y a veces, eso era suficiente para dar el siguiente paso de el tercer día comenzó con un silencio distinto. No era el silencio tenso de los primeros momentos en el silencio lleno de miedo. Era un silencio más tranquilo, como si la cabana se hubiera acostumbrado a tener dos respiraciones en su interior. El sol entraba por la ventana y la mujer ya estaba despierta cuando el ganadero se levantó. Ella estaba sentada cerca de la mesa, observando sus propias manos. Parecía más fuerte. Su rostro seguía serios, pero ya no mostraba el mismo cansancio profundo. Cuando él la miró, ella levantó la vista sin sobresaltarse. Ese pequeño gesto significó mucho, aunque ninguno lo dijo en voz alta. El ganadero salió temprano a trabajar. Antes de irse, le dio pan, agua y frutas secas. Le explicó que no estaría lejos y que regresaría antes del mediodía. Ella asintió. Por primera vez, no pensó que su salida fuera una amenaza. Lo observó marcharse desde la puerta, sintiendo algo nuevo, curiosidad. Mientras estuvo sola, caminó por la cabana con más libertad. Tocó las paredes, miró los objetos simples, las herramientas gastadas, la ropa colgada. Todo hablaba de una vida solitaria, ordenada, sin lujos. Se dio cuenta de que aquel hombre no era alguien que buscara poder en el control. Vivía para sobrevivir, igual que ella. Cuando él regresó, encontró a la mujer sentada afuera, mirando el cielo. No se asustó al verlo llegar. Lo saludó con un leve movimiento de cabeza. Él respondió de la misma manera. No hubo palabras, pero el ambiente era distinto. Más abierto. Compartieron la comida del mediodía sin prisa. El ganadero habló un poco más que otros días. Contó cosas sencillas, como el clima había cambiado, como el río solía crecer con las tormentas, como los animales se ponían nerviosos cuando el cielo se oscurecía. Ella escuchó con atención. No interrumpió. No preguntó. Solo escuchó. Después, fue ella quien habló. Contó pequeños fragmentos de su vida. No dio detalles dolorosos. Habló de caminos largos, de noches bajo las estrellas, de personas que iban y venían. Sus palabras eran pocas, pero sinceras. El ganadero entendió que cada frase había sido elegida con cuidado. Por la tarde, él le propuso caminar un poco cerca de la cabana. No lejos. Solo para que estirara las piernas. Ella dudó, pero aceptó. Caminaron despacio, manteniendo cierta distancia entre ellos.
El viento movía la hierba y el sonido del río legaba suave. Era un lugar que invitaba a respirar. Ella se dio cuenta de que no estaba siendo observada con desconfianza en el juicio. Él no le pedía explications. No la vigilaba. Eso la hizo sentirse, por primera vez en mucho tiempo, simplemente una persona y no alguien que debía justificarse. Durante el paseo, ella se detuvo varias veces, observando huellas en la tierra, escuchando sonidos lejanos. El ganadero respetó esos momentos. Entendió que para ella, el mundo siempre había sido un lugar donde había que estar alerta. No intentó cambiar eso. Solo caminó a su lado. Al regresar a la cabana, algo había cambiado entre ellos. No era amistad. No hay confianza completa, pero sí una base. Un suelo firme donde podían apoyar sin care. Prepararon la cena juntos. Ella ayudó a cortar pan, a ordenar la mesa. Eran gestos simples, pero llenos de significado. Mientras el fuego ardía, el ganadero habló de su pasado. No entró en detalles profundos. Dijo que había elegido vivir solo porque el ruido del mundo lo pasaba. Que la tranquilidad del campo lo ayudaba a seguir adelante. Ella entendió ese sentimiento. Asintió en silencio. La noche cayó despacio. Afuera, el cielo estaba lleno de estrellas. Ella salió un momento y levantó la vista. El ganadero la acompañó. Ninguno habló. No hacía falta. El aire estaba lleno de una calma que ambos necesitaban. Antes de dormir, la mujer dijo algo importante. Dijo que no todos los rescates eran iguales. Que algunos traían nuevas cadenas. Pero este no parecía uno de esos. El ganadero no respondió de inmediato. Luego dijo que nadie debía sentirse prisionero donde había sido ayudado. Ella se recostó con una sensación extraña. No era felicidad completa, pero tampoco miedo. Era algo intermedio. Algo que había olvidado. El ganadero apagó el fuego y se sentó un rato en la oscuridad, pensando. Sabía que la presencia de la mujer estaba cambiando su vida silenciosa. Y, aunque no lo entendía del todo, no lo molestaba. Y esa noche, ambos durmieron mejor. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no los enfrentaban completamente solos. El tercer día no trajo respuestas claras en hay decisiones grandes. Pero dejó algo más valioso. La sensación de que dos caminos distintos podían cruzarse sin destruirse. Y en ese cruz tranquilo, comenzó a crecer una comprensión silenciosa, hecha de respeto, paciencia y pequeños gestos que no necesitaban explicación, that el cuarto día comenzó con una sensación de inquietud que ninguno pudo explicar del todo. El cielo estaba despejado, pero el aire se sentía distinto, como si algo se moviera más allá de lo visible. La mujer se despertó antes que el ganadero y salió a tomar aire. Miró el camino que bordeaba la colina y luego el río. Todo parecía normal, pero su cuerpo le decía que estuviera atenta. Cuando él se levantó, notó su expresión seria. No preguntó de inmediato. Preparó el desayuno y se sentó frente a ella. Comieron en silencio. Afuera, un ave cruzó el cielo y desapareció entre los árboles. El ganadero rompió el silencio con una frase simple, diciendo que ese día haría algunas tareas cerca de la cabana. No quería alejarse. Ella entendió el mensaje y asintió. A media mañana, un sonido lejano llegó desde el camino. No era fuerte, pero sí distinto a los sonidos habituales. La mujer se quedó quieta. Sus ojos se movieron rápido, atentos. El ganadero también escuchó. No mostró nervios, pero se levantó despacio y miró hacia la colina. El sonido se perdió, como si nunca hubiera existido. Ella dijo que a veces los caminos traen recuerdos, que no quieren ser encontrados. Él respondió que ese lugar solía ser tranquilo, pero que el mundo siempre encontraba la forma de tocar, incluso los rincones más apartados. No hubo más palabras.
Ambos intendieron que debían estar preparados sin caer en el miedo. El resto de la mañana pasó con calma aparente. Ella ayudó a ordenar algunas cosas dentro de la cabana. El reparó una cerca cercana. Cada tanto, ese miraban a la distancia, como si comprobaran que el otro seguía allí. Y esa simple certeza les daba algo de tranquilidad. Al mediodía, el sonido regresó. Esta vez fue más claro. Voces lejanas, mezcladas con pasos. No estaban cerca, pero tampoco tan lejos como para ignorarlas. La mujer sintió como su cuerpo se tensaba. Se acercó al ganadero y habló en voz baja. Dijo que no siempre era buena idea ser vistos. Él entendió de inmediato. Le pidió que entrara a la cabana y se mantuviera tranquila. No la escondió como si fuera un objeto, sino como alguien a quien se debía proteger. Ella obedeció, aunque cada fibra de su cuerpo le pedía girar. Desde la ventana, observó como el ganadero se movía con calma, como si no tuviera nada que ocultar. Las voces se acercaron un poco más, luego se alejaron. Eran personas de paso, buscando información, quizá animales perdidos o simplemente un lugar donde descansar. Nadie llamó a la puerta. Nadie preguntó nada. Pero la sensación de peligro dejó una marca. Cuando todo volvió al silencio, la mujer salió despacio. Su rostro estaba pálido. El ganadero le ofreció agua y la invitó a sentarse. No dijo que todo estaba bien. No hizo promesas vacías. Solo dijo que, mientras estuviera allí, no permitiría que nadie le hiciera daño. Ella lo miró largo rato. En sus ojos había agradecimiento, pero también preocupación. Dijo que su presencia podía traer problemas. Que tal vez lo mejor era irse antes de causar daño. El ganadero negó con la cabeza. Dijo que cada persona tenía derecho a decidir cuando irse. No a ser empujada por el miedo. La tarde avanzó con pasos lentos. Ambos estaban más atentos a los sonidos, a los movimientos lejanos. No vivían con temor constante, pero tampoco con despreocupación. Era una vigilancia tranquila, compartida. Eso los unió más de lo que esperaban. Al caer el sol, el cielo se pintó de colores suaves. La mujer habló de su pasado con más claridad que antes. Contó que había aprendido a desaparecer cuando era necesario, a leer señales pequeñas, a no confiar en caminos demasiado fáciles. El ganadero escuchó con respeto. No juzgó. No intentó cambiar su forma de ver el mundo. Él también compartió algo. Dijo que había vivido situaciones que lo enseñaron a cerrar su puerta al mundo. Que la soledad había sido una elección, pero también una protección. Ella entendió. A veces, alejarse era la única forma de seguir adelante. La noche legó y con ella un silencio profundo. Encendieron el fuego y se sentaron cerca, sin tocarse, pero sin distancia emocional. La mujer dijo que tal vez el peligro no había pasado del todo. El ganadero respondió que el peligro nunca desaparecía por completo, solo cambiaba de forma. Antes de dormir, ambos revisaron que todo estuviera en orden. No por miedo, sino por cuidado. La mujer se recostó con pensamientos pesados. Sabía que cuidarse significaba confiar. Here otra vez. Ninguna opción era sencilla. El ganadero se quedó despierto un rato más. Pensó en cómo aquel encuentro había cambiado su rutina. Ya no estaba solo con sus pensamientos. Ahora compartía el peso del día con alguien más. Aunque el riesgo existía, también existía algo nuevo, la voluntad de proteger y ser protegido. Cuando finalmente apagó el fuego, la cabana quedó envuelta en sombras suaves. Afuera, la noche siguió su curso. El cuarto día no trajo respuestas claras ni decisiones finales. Trajo algo distinto, la certeza de que el mundo podía ser incierto, pero que enfrentarlo juntos lo hacía un poco menos pesado. El quinto día amaneció con una luz suave, que entró por la ventana como una promesa tranquila. El aire estaba limpio y el río sonaba lejano,
constant, sin prisa. La mujer despertó con una sensación distinta en el pecho. No era miedo. Tampoco era certeza. Era una calma cuidadosa, como cuando se pisa un suelo nuevo y firme al mismo tiempo. Se levantó despacio y salió al exterior. El ganadero ya estaba despierto, preparando las cosas del día. La saludó con un gesto simple y una mirada serena. No hicieron preguntas. Ambos sabían que ese día traería decisions, aunque no las nombraran. Caminaron juntos un poco más lejos que otras veces. El sendero se abría entre la hierba y el sol calentaba sin molestar. La mujer respiró hondo y miró el horizonte. Dijo que había pasado muchos días corriendo, escondiéndose, viviendo con la idea de partir antes de ser encontrada. Dijo que el cansancio no siempre se siente en el cuerpo. A veces se queda en la mente y pesa más. El ganadero escuchó con atención. Dijo que había pasado años creyendo que estar solo era la única forma de vivir sin problemas. Que había construido su rutina como un muro, fuerte y simple. Pero también dijo que los muros, con el tiempo, pueden dejar afuera cosas buenas en que uno se da cuenta. Se detuvieron cerca de una colina desde donde se veía el río. El agua seguía su camino, sin detenerse por nada. La mujer lo observó y habló de nuevo. Dijo que no sabía cuánto tiempo podía quedarse, pero que por primera vez no sintió la necesidad de ir de inmediato. Aquello la sorprendió y la asustó un poco. El ganadero respondió con honestidad. Dijo que no esperaba que se quedara para siempre. Que no quería promesas grandes ni palabras difíciles. Solo quería que, mientras estuviera allí, se sintiera respetada. Y que si un día decidía irse, la puerta no se cerraría detrás de ella. Regresaron a la cabana, en silencio. No era un silencio vacío, sino lleno de comprensión. Prepararon la comida juntos, compartiendo tareas sin instructions. Cada gesto era natural, como si siempre hubiera sido así. La mujer se dio cuenta de que ya no contaba los pasos y miraba cada sombra con tensión. Aún estaba atenta, pero ya no vivía atrapada por el miedo. Después de comer, se sentaron afuera. El ganadero habló de planes simples, reparar la cerca, cuidar los animales, esperar las próximas lluvias. La mujer escuchó y pensó que esas cosas, tan comunes, eran justo lo que había faltado en su vida durante mucho tiempo. No grandes sueños, sino días que se podían vivir sin ir. Al caer la tarde, ella tomó una decisión pequeña pero importante. Dijo que se quedaría un tiempo más. No por obligación ni por necesidad, sino porque quería descansar sin querer. El ganadero no celebró con palabras grandes. Solo asintió y le dijo que estaba bien. La noche llegó tranquila. Encendieron el fuego y se sentaron cerca. La mujer habló de su gente, de los valores que lo habían enseñado. Respeto, paciencia, observar antes de actuar. El ganadero se dio cuenta de que compartían más de lo que pensaba. Ambos creían en la fuerza silenciosa, en la importancia de los actos más que de las palabras. Antes de dormir, la mujer se detuvo en la puerta y miró el cielo lleno de estrellas. Dijo que el mundo seguía siendo incierto, pero que ahora sentía que podía enfrentarlo sin estar sola todo el tiempo. El ganadero respondió que la vida no siempre ofrece caminos claros, pero a veces ofrece compañía, y eso puede ser suficiente para seguir. Se acostaron en silencio. El fuego se apagó poco a poco. La cabana, que antes había sido solo un refugio solitario, ahora guardaba dos historias que se habían cruzado sin ruido. No sabían que traería el futuro. No hicieron planes largos. No lo necesitaron. El cuento de no cerró la historia con finales perfectos ni respuestas completas. Cerró con algo más real y más valioso. La confianza naciente entre dos personas que habían aprendido a sobrevivir solas, y que ahora descubrían que compartir el camino no era una debilidad,
mientras el río seguía su curso bajo la luna. Ambos entendieron que aquel rescate no solo había salvado una vida del agua, sino que había abierto un nuevo comienzo, sencillo y humano, construido paso a paso, sin miedo y sin prisas.